即届这比以联军来攻击伊朗，美国总统川普呢是公开来宣示对伊朗作战的4项目标。伊讲目前已经亡派1000外的军事设备，另外也证实有。这6个美国官兵已经过身去，即马中东的战争呢已经愈拍愈烈，可为着煞有这防空部队失角拆去，甲这美军3架战机安尼大落来，加在这飞行员全部拢平安。伊出席北京的授勋仪式进前，美国总统川普头一届明确提出实施农会行动的4大目标，伊强调美军当咧以1点钟做单位，进入系统咧毁掉伊朗的飞弹制造甲发射能力，并且消灭伊海军。川普指出，这是阻止德黑兰发展核武器，这等于资助恐怖主义上尾而且上好的机会。虽然川普过去主张避免海外战争，不过认为这届爱伫敌人行动进前先下手，确保美国甲伊的盟友久长的安全。Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. 国务卿罗比奥伫简报当中表示，美军这届抢先打击是因为情报显示伊朗已经授权前线的指挥官，若拄着攻击，马上反击美国，为着减轻伤亡，川普才会先下手。罗比奥甲国防部长希吉塞斯拢表示，虽然目前以空中甲海上的打击为主，不过总统无排除派地面部队的选项。Right now, we're not postured for ground forces, but obviously the president has those options. He's never going to rule out anything. 国防部长希吉塞斯是指出，美国即马已经拍到超过1250个目标，成功毁掉伊朗革命卫队的总部。伊强调，这毋是另外一场亲像伊拉克还是阿富汗迄款的无底止的战争。罗比奥也警告，美军伤兵的打击要未发动，后一阶段的攻势会比即马更较有处罚性，一直到彻底解除威胁为止。We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah and his death cult. 激烈的防空攻防也传出意外，可为着防空部队伫炸伊朗飞弹时，甲3架美军 F-15的战机中做是着人的战机拍落来，画面当中会当看到飞行员跳伞逃生，加载来的人伫坠机进前全部大赦，目前状况稳定。不过，战火已经明显对伊朗的境内向外扩大。根据路透社引用消息指出，伫沙烏地阿拉伯首都的利雅得美国大使馆，疑似受到伊朗报复性的飞弹也是无人机的攻击，现场传出激烈的爆炸，并且庆出高烟。这项攻击毋但显示德黑兰反击美国海外据点的决心，也互原地各地感觉小警戒的海湾国家局势，面对无法度预测的全面对抗。公司新闻郑伟仁编译。